Hello students, you all are welcome to the class of corporate accounting. Our topic for today it is accounts of holding companies. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. കൺസോളിഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യലാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ പറയുന്നത്. സോ ഹാവ് എ ലുക്ക് ഓൺ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇലസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ 2. ഇറ്റ്സ് എ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസ് ഓൺ 31st March 2016. പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, ബാക്കിയെല്ലാം നോർമൽ കേസ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പറയാം. So the share capital it is 5 lakh and 2 lakh. General reserve of H limited or holding company it is 1 lakh. Surplus account 80,000 then 1 lakh. ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സിഡിയറി ലിമിറ്റഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ലോസ്, ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ്, ലോസ് ആണ്. Then 6% debentures 1 lakh. Trade creditors. Then loan from H limited. Intercompany transaction ആണ്, ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ലോൺ വാങ്ങിച്ചതാണ് 50,000. So total 7,55,000, 2,95,000. Then asset side, fixed asset 3,03,000 and 2 lakh. Okay. Then investment. അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേസാണ്. ഒന്ന് 6% debentures in subsidiary limited 60,000. Then 1,500 shares in S limited rupees 1,20,000. So total 1,500 shares. Total number of shares of S limited is 2,000. That means 2 lakh divided by 100, 2,000. Out of this 2,000 shares, 1,500 shares are held by holding company. That means 3/4 shares. Okay. Then stock, debtors, then bank. Okay. All normal items are. Then loan to S limited 47,000. Liability side, loan from H limited is there. It is loan to S limited. It is intercompany transactions. So there is a difference of rupees 3,000. അതെന്താണെന്നുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ പറയും. Okay, look at the adjustment. H Limited acquired the shares on August 1st, 2015. So the acquisition date, August 1st, 2015. Then surplus account of S Limited showed a debit balance of rupees 1,50,000 on 1st April 2015. Ormika. So surplus account, subsidiary limited in the surplus account on 1st April 2015. ഒരു വർഷം മുമ്പ്. ഞങ്ങളുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റ് മാർച്ച് 2016 ആണ്. So March 2015, the company subsidiary limited shows a debit balance of surplus of rupees 1,50,000. Then during June 2015, goods costing rupees 6,000 were destroyed by fire and insurer paid only rupees 2,000. 2015 ജൂണിൽ ആ ഡേറ്റ് ഓർമ്മിക്കുക, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രീ അക്വിസിഷൻ പീരീഡ് ഓർ പോസ്റ്റ് അക്വിസിഷൻ പീരീഡ്. ഇത് പ്രീ അക്വിസിഷൻ പീരീഡ് ആണ്, കാരണം August 1st ആണ് ഞങ്ങൾ അക്വയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ജൂണിലാണ്. There was a loss by fire, loss of stock by fire of rupees 4,000. 4,000 രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 6,000 രൂപയാണ്, അതിൽ 2,000 രൂപ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. So the actual loss was 4,000. Then trade creditors of S Limited include 20,000 for goods supplied by H Limited, on which the latter company made a profit of rupees 2,000. Creditors of S Limited, subsidiary കമ്പനിയുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൽ 20,000 റുപ്പീസ് എച്ച് ലിമിറ്റഡിന് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. ഏത് വകുപ്പിൽ? എച്ച് ലിമിറ്റഡിൽ നിന്നും സാധനം വാങ്ങിച്ച വകുപ്പിൽ. ഗുഡ്സ് സപ്ലൈഡ് ബൈ എച്ച് ലിമിറ്റഡ്. ഓൺ ദാറ്റ് ഗുഡ്സ് എച്ച് ലിമിറ്റഡ് ചാർജ്ഡ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് 2,000. 2,000 രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ചുമത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് വെയർ സ്റ്റിൽ ഇൻ സ്റ്റോക്ക്. സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്കിൽ അതിന്റെ പകുതിയും 20,000 രൂപയുടെ ഗുഡ്സിൽ 10,000 രൂപയുടെ ഗുഡ്സും സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് there unsold. So there is a case of, it is a case of unrealized profit. 20,000 രൂപയ്ക്ക് 2,000 രൂപയാണ് പ്രോഫിറ്റ് എങ്കിൽ 10,000 റുപ്പീസിന് അതിന്റെ പകുതി 1,000 റുപ്പീസ് അൺറിയലൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഇപ്പോഴും സ്റ്റോക്കിലുണ്ട്, സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്കിൽ. It should be eliminated or deducted. Then the difference in the amounts in loan accounts of H Limited and S Limited is due to interest not yet recorded in the books of H Limited. നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, there's a loan account in between H Limited and S Limited. There's a difference of rupees 3,000. 50,000 on the liability side and 47 on the asset side of H Limited. So that difference 3,000 was due to interest not yet recorded in the books of H Limited. അപ്പൊ H Limited ബുക്കിൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് അത് എഴുതാൻ ബാക്കിയുണ്ട്, അത് എഴുതിയിട്ടില്ല.
So ഇത്രയാണ് മാറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So we need to prepare consolidated balance sheet. First we need to check the proportion of holdings of shares by holding company and outside shareholders. Total number of shares of subsidiary limited, it is 2000, 2 lakh divided by 100. Then 1500 shares are held by holding company, so the remaining 500 by minority. So 3/4 ratio, 3/4 shares are held by H limited and 1/4 by minority or outsiders. Then most important one, it is computation of capital profit or pre-acquisition profit. But ഞങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് pre-acquisition date ആണ്. It is on 1st August 2015 ഓർമ്മിക്കാം. Then 1st April 2015 ഞങ്ങൾ അക്വയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് 1st August 2015 ആണ് അക്വിസിഷൻ ഡേറ്റ്. അതിന് 4 മാസം മുമ്പ് 1st April 2015 there is a loss of 1,50,000 as surplus account. Surplus account debit balance ആണ് 1,50,000. Then അതിനുശേഷം ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺ 31st March 2016 ആണ്. തന്നിരിക്കുന്ന 1,50,000 1st April 2015 ആണ്. ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് മാർച്ച് 2016 our loss was rupees 1 lakh. 1 ലക്ഷമായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So that means 2015 നമുക്ക് ലോസ് 1,50,000 ആയിരുന്നു. ഇപ്പോഴത് 1 lakh ആയിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. That means there is a profit during the year 2015-16. The profit of rupees 50,000. 50,000 ലാഭം ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് 1,50,000 എന്നുള്ള ലോസ് 1 lakh ആയിട്ട് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ അവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. There is a loss of stock by fire. ഞാൻ ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു. It is on June 2015. 4,000 rupees ലോസ് ഉണ്ട്. If there is no such loss, അങ്ങനെ ലോസ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ our profit would be 54,000. 2015-16 ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ അഡ്ജസ്റ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് 54,000 ആയിട്ട് മാറും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് 4 months വിൽ ബി, നമുക്ക് ടോട്ടൽ 1st Aprilലാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിരിക്കുന്നത്. 1st August മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ അക്വിസിഷൻ ഡേറ്റ്. സോ പ്രീ അക്വിസിഷൻ പീരീഡ് 1st August വരെ ഉണ്ടാവും. സോ ദിസ് 54,000 it is the profit for the entire year 2015-16. 2015 August 1 വരെയുള്ള പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട്. സോ April, May, June, July for the first 4 months it will be 18,000. 54,000 into 4/12. Then ഞാൻ നേരത്തെ 4,000 rupees ലോസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ബൈ ഫയർ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. അത് ഇവിടുന്ന് ഡിഡക്ട് ചെയ്യും. കാരണം ദിസ് ലോസ് വാസ് actually occurred in the month of June 2015. അപ്പോൾ പ്രീ അക്വിസിഷൻ പീരീഡിലാണ് അത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഷോൺ ഇൻ ദ പീരീഡ് ഓഫ് പ്രീ അക്വിസിഷൻ പീരീഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഇപ്പൊ പ്രീ അക്വിസിഷൻ പീരീഡിന്റെ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് 18,000 ആണ് ബിഫോർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദിസ് ലോസ്. സോ ആഫ്റ്റർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ലോസ് ബൈ ഫയർ occurred into the June 2015 it will be 14,000. So our total capital loss for the pre-acquisition period will be 2015 April 1 വരെ നമുക്ക് 1,50,000 ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ഉണ്ട്. April 1 മുതൽ July 31st വരെ 14,000 rupees പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട്. So total capital loss would be 1,36,000. It should be divided among both the companies, both the team, among holding company and minority in their proportion 3/4 and 1/4. So these are the amount 1,02,000 and 34,000. Then computation of revenue profit. The total profit we know 54,000 for the entire year 2015-16. So for the 8-month period, 8-month period is the post acquisition period. August 1 ആണ് ഞങ്ങൾ അക്വയർ ചെയ്യുന്നത്. From August to March 31st it is 8-month period. So for the 8-month period our profit will be 36,000. So by dividing this 36,000 among holding company and minority, it will be like this 27,000 and 9,000. Then calculation of goodwill or cost of control. Holding company balance sheet assets side കാണിക്കുന്നതാണ് goodwill. So
It is the excess amount paid by the holding company than the paid up value of the subsidiary limited. So actual amount paid by the holding company is 1,20,000. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും. 1,500 shares in S Limited by paying 1,20,000. 1,20,000 ആണ് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 1,500 shares of ₹10 each. So 1,50,000. Then പിന്നെന്താ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി ഹാവ് ടു സഫർ a portion of the share of loss of subsidiary company, that it is 1,02,000 shares, 1,02,000 rupees. Capital ലോസിലുള്ള 1,02,000 ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് holding company-ആണ്. So that it is here 1,02,000. So the total benefit enjoyed by holding company will be 48,000. Actually, we paid 1,20,000. So the difference will be goodwill 72,000. Then minority interest. Minority holders, we know 500 shares are totally 2,000 shares, out of which 1,500 shares are held by H Limited. So the remaining shares are 500 shares. So 500 into 10, 50,000. Then share of capital loss. തൊട്ട് മുന്നേ ഞങ്ങൾ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് മൈനോറിറ്റിയുടെ 34,000 ആണ്. 34,000 ക്യാപിറ്റൽ ലോസ്. സോ 34,000. സോ ലോസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, മൈനസ് ഓർ ഡിഡക്ട് ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് ആണെന്ന് അർത്ഥം. Then share of revenue profit is there. Share of revenue profit. It is 9,000 rupees ആണ്. ഹോൾഡിംഗ് മൈനോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്സൈഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുള്ള റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് 9,000 rupees. So total it will be 25,000 minority interest. 50,000 rupees paid up capital plus capital loss plus revenue profit. Negative item minus ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിന് 25,000 ആയിട്ട്. Then last one, surplus account of H Limited. H Limited surplus account. H Limited balance sheet നമുക്ക് നോക്കാം. As per balance sheet, there is a 80,000 in the surplus account. So 80,000. Then share of revenue profit. Revenue profit subsidiary company നിന്ന് കിട്ടുന്ന revenue profitന്റെ ഷെയർ അത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ സർപ്ലസിനോട് അല്ലെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിനോട് കൂടെ തന്നെയാണ്. So it is 27,000. So we need to add here 27,000. Then നേരത്തെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നു, ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ കേസിൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവബിൾ ഈസ് ദിയർ. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് യെറ്റ് റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് holding company. So if we are recording 3,000 rupees, there will be an increase in the profit of holding company. So 3,000 it will be added. So total 1,10,000 rupees. Then there is an unrealized profit of rupees 1,000. Stock in the case, 10,000 rupees in the stock is there unsold. അത് ഇന്റർകമ്പനി ട്രാൻസാക്ഷൻ വഴി കമ്പനിയിൽ വന്ന സ്റ്റോക്ക് ആണ്, അത് അൺറിയലൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. സോ ആസ് ദർ ഇസ് 10,000 rupees stock unsold, it contain in the profit component of rupees 1,000. So it should be deducted from the total profit. So the total it will be 1,09,000 surplus account. Then we are moving to the consolidated balance sheet. So first share capital. Share capital as per the balance sheet itself, rupees 5 lakh. H Limited total capital 5 lakh rupees on, so that 5 lakh rupees itself. Then reserves and surplus, second item. So reserves and surplus, as per the working note, we found 1,09,000 plus holding company already have a 1 lakh rupees reserve. It should be added with the surplus account what we found in the working note number 6. So total it is 2,09,000. Then minority interest, we calculated it already. It is as per the working note, it is 25,000. Then 6% debenture is there, 40,000. So 6% debenture in the case now ഓർമ്മിക്കുക, 6% debenture is actually 1 lakh rupees. So out of this 1 lakh, 60,000 was held by H Limited. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്റർകമ്പനി ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന നിലക്ക് it should be deducted. So total 6% debentures 40,000.
Then creditors 1 lakh rupees. 6% debentures 40,000. So look on the notes to account. As per balance sheet, it is 1 lakh. It is 1 lakh rupees. Then out of this 1 lakh, 60,000 debentures were held by our H Limited itself, holding company. So mutual oins ആണ്. It should be eliminated. So it is reduced by 60,000. So the balance amount of debenture, it is 40,000. Then creditors rupees 1 lakh. H Limited 75,000. S Limited 45,000. And there is a mutual oins of rupees 20,000. ഗുഡ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്ത വകയിൽ എച്ച് ലിമിറ്റഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൽ 20,000 rupees ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എലിമിനേറ്റഡ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 1 lakh. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കാം നമുക്ക്. ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൽ 75,000 പ്ലസ് 45,000, 1,20,000. Here it is given. Trade creditors of S Limited include 20,000 for goods supplied by H Limited. So intercompany oins ആണ്. It should be eliminated from both the companies or both the sides. So 1 lakh. So total liability is over. It is 8,74,000. Then tangible assets means fixed asset ആണ്. So fixed asset 3,03,000 plus 2 lakh. So it is 5,03,000. 5,03,000. Then goodwill. It is as per the working note. Cost of control ആണ് calculate ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. That it is goodwill 72,000. Goodwill നമുക്ക് നോക്കാം. Yes, it is goodwill 72,000. Then stock rupees 1,29,000. Stock 90,000 plus 40,000. H Limited 90,000. S Limited 40,000 minus rupees 1,000. 1,000 ഏതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ unrealized profit ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. Unrealized profit on unsold stock. It should be deducted from stock from the asset side and from the revenue profit from the profit of holding company. So 1,29,000. Stock 90,000 plus 40,000 minus 1,000. Then debtors 70,000. So debtors in the case നോക്കാം. 60,000 plus 30,000 90,000 വരും. അതിൽ ഇന്റർ കമ്പനി ഓയിൻസ് ഉണ്ട്. ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് 20,000 മൈനസ് ചെയ്തിരുന്നു. It should be deducted from debtors also. So 70,000 will comes. 70,000 debtors. Then bank 60,000, 75,000 plus 25,000. As per the balance sheet, it is 1 lakh. So the total, it will be 8,74,000 on the asset side. So this is what is consolidated balance sheet. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അൺറിയലൈസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്റർ കമ്പനി ഓയിൻസ് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിൽ സർപ്ലസ് ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ hope you understood all the things and all the adjustments what we made in this problem. Okay, thank you all.